You started. The foreign minister is in a hurry to leave, so we start. Your Excellency, Mr. Sergei Lavrov, Foreign Minister of the Russian Federation, distinguished members of the delegation, ladies and gentlemen. Let me first welcome Your Excellency and your distinguished delegation to Eritrea. We are indeed honored by this timely visit, which has afforded us the opportunity to exchange views on international and regional issues of great importance and to further strengthen our bilateral ties. Your Excellency, there are turbulent times. The specter of unnecessary, avoidable, and spiraling calamity is looming larger than at any time in the recent past. In the event, the significance of Your Excellency's visit must be gauged against the backdrop of these unfolding and extremely preoccupying trends and realities. Peoples throughout the world are anxiously following, hour by hour and 24 hours a day, the underlying causes of an impending upheaval that poses a grave threat to global peace and stability. To fully comprehend the prevailing climate and the dangerous phase we are passing through, it is imperative to examine past history. This is indeed critical and indispensable in order to draw and glean appropriate lessons for what may transpire in the period ahead. At a time of unparalleled technological progress, the thrust of our collective aspirations and concerted action ought to be geared towards the cultivation and consolidation of a global system that serves humanity as a whole. In terms of cogent ethical considerations and standards, this should not have been the epoch for reverting to regressive policies of war and turmoil. Unfortunately, the few of the few which are currently plunging humanity into avoidable catastrophe are the minuscule proponents of greed and domination that have inculcated turmoil, immense human suffering and pillage for centuries. Instead of atonement and the reparations of wrongs of the past, they have opted to dwell on policies of chaos and turmoil. In the United States, the horrendous crimes of extermination committed against indigenous Native Americans in order to expropriate their land and resources may seem as forgotten now due to the passage of time. The tribulations of African slaves who were catapulted to the new land for manual agricultural labor that the few of the few had usurped was an extension of their crimes of ethnic cleansing. Asian indentured laborers who were brought in for the construction of extensive railway lines at the time of industrialization was another ugly feature of this inexcusable policy. The repugnant history of European colonization falls in the same category. In this perspective, the George Floyd case and the abuse and killings of indigenous children
in Canada are not exceptions but integral part of historical crimes. The minuscule hegemonists had no qualms to even use atomic bombs during the Second World War. Furthermore, the multiple wars of aggression they unleashed in Asia, Africa, and Latin America after the Second World War in pursuit of and to achieve their perceived strategic interests are contemporaneous realities that are fresh in our collective minds. The creation of Al-Qaeda towards the end of the Cold War as a Trojan horse is also an open, secret, and vivid demonstration of the extent of their malice. As we all know, the former Soviet Union collapsed both due to their relentless hostility as well as misguided acts of Soviet leaders. This was seen as a golden opportunity to recklessly establish what they termed as a new and monopolistic international order. The overarching theme underpinning this unipolar world order was predicated, in their view, on preventing the emergence of any competitive power. But in spite of all their efforts, this objective has floundered with time. The containment policy that they charted out within the framework of a unipolar world order was not distinct, in any real sense, from a declaration of war. The Russian Federation was one of the primary superpowers targeted in this reckless policy of containment. Failure of this misguided policy in the past 30 years and the crystallization of developments that they did not anticipate has now gravitated them to put China at the highest rank of their elusive containment policy. Against this backdrop, the crisis that has unfolded in Ukraine is, in essence, a byproduct of the reckless policy of hegemony and containment that they have pursued in the past decades. The sad fact is that Ukraine is both a pretext and victim of this policy. In view of these indelible historical facts, what is the trajectory that our global community is heading to? How can we justify the singular pursuit and escalation of war while closing all doors for peace and justice, irrespective of grave consequences to humanity? These are crucial and timely issues of paramount importance. In the event, the peoples of the world have no choice but to vigorously combat fruitless attempts to resuscitate the defunct unipolar world order of dominance and imperial hubris for the prevalence of a new dispensation of justice, stability, and prosperity. In the circumstances, the consolidation of their alliances and struggles is not an option, but a necessity. Thank you, Mr. Foreign Minister. Thank you. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить наших эритрейских друзей за очень теплый прием, хотя пребывание было кратким, и за гостеприимство. Dear ladies and gentlemen, at the outset I would like to thank our Eritrean friends for the warm welcome extended to us, though our visit is brief. Мы провели очень продуктивные, насыщенные переговоры с президентом Эритреи, господином Исаясом Афеворки, и с моим коллегой, министром иностранных дел О.Салехом. We have conducted fruitful talks with the President of Eritrea, Isaias Afeworki, and my colleague, Foreign Minister of Eritrea, Mr. О.Салех. Наши отношения имеют давнюю историю, нацелены на обеспечение
равноправных, взаимовыгодных связей на всех направлениях. Our relations have a long history and they are aimed at ensuring equal and mutually beneficial ties on all tracks. В будущем году в мае мы будем отмечать официальную дату 30-летия установления дипломатических связей. In May, we are celebrating the 30th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our countries. И сегодня мы провели инвентаризацию тех проектов, которые реализуются в наших двусторонних отношениях и которые требуют дополнительного внимания. And today we have considered the projects that are being implemented in our bilateral relations and that require attention. У нас общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. We are both interested in increasing trade and economic partnership. С этой целью мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли и инвестиций. In order to do so, we have agreed to establish a governmental channel, a consultative mechanism that will be used to discuss the issues in the areas of trade, economy and investment. Параллельно мы будем стимулировать прямые контакты между бизнес-сообществами, среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологиях. So we have decided to give an impetus to the contacts between our businesses that are interested in cooperation in such areas as mining, energy, agriculture and ICTs. Ну и, конечно, параллельно этот межправительственный механизм по экономическим вопросам будет рассматривать конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций. And at the same time, the intergovernmental mechanism on economic issues will focus on defending our partnership against illegal Western sanctions. Среди перспективных планов, которые предстоит детально проработать, упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массауа и авиапорта. Amid promising projects, I would like to mention the logistic potential of the port of Massauа and of the airport. Аэропорт Массауа представляет интерес с точки зрения его транзитных возможностей. Port Massauа is of an interest from the point of view of its transit capabilities. Подтвердили планы, которые реализуются в сфере военного и военно-технического сотрудничества. We've also discussed our plans in the area of military and technical cooperation. Договорились укреплять договорно-правовую базу. We have agreed to consolidate the legal framework. Ускорить подписание нескольких документов, которые находятся на рассмотрении сторон, включая меморандум о культурном сотрудничестве, включая соглашение о взаимном признании образования. So we decided to speed up the adoption of some agreements that are being considered by both sides, including the Memorandum on Cultural Cooperation and the Agreement of Mutual Recognition of Diplomas. Последний документ отвечает интересам эритрейских граждан, которые обучаются в нашей стране. На будущий учебный год мы выделяем 22 стипендии, готовы это число увеличить. So the latest document is of an interest for Eritrean students who are getting education in Russia. Next year there will be 22 scholarships, and we intend to increase this number. Мы видим перспективы взаимовыгодного сотрудничества по линии породненных городов. Такие связи есть между Асмерой и Екатеринбургом, и между Массауа и Севастополем. We see perspectives in consolidating ties between cities that have city relations. I'm talking about the relations between Massauа and Sevastopol, and Asmera and Yekaterinburg. У нас самое тесное сотрудничество по региональным и международным делам. We have the closest cooperation on regional and international affairs. И Россия, и Эритрея привержены базовым принципам Устава Организации Объединенных Наций, прежде всего принцип суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. We are both committed to the basic principles of the UN Charter, including the sovereign equality of states and non-interference into other states' affairs. Мы выступаем против попыток навязывать народам чуждые им рецепты развития, отказывать им в уважении их традиций и обычаев.
We are against the attempts to impose on people's recipes that are foreign to them, and we are for their ability to choose their own path and their own solutions. В этих целях в Нью-Йорке создана и активно работает группа друзей в защиту Устава ООН, в которую входит более 20 государств, включая Эритрею и Российскую Федерацию. So, to this end, there has been established the group of friends in defense of the UN Charter. It's functioning in New York. It includes 29 states, including Russia and Eritrea. Мы признательны нашим эритрейским друзьям за последовательную поддержку российских инициатив в Организации Объединенных Наций. По многим из них Эритрея выступает соавтором. We are grateful for the subsequent support extended by Eritrea for Russian initiatives in the UN, and Eritrea is a co-author of many of them. Отмечаем принципиальную, взвешенную позицию Эритреи по вопросам, которые сопряжены с происходящим на Украине и вокруг нее. We would like to highlight the well-balanced and considerate attitude of Eritrea towards the events that are taking place in Ukraine and around it. У нас общая оценка, что Украина используется в качестве инструмента в линии Запада, который мобилизован под руководством США на обеспечение своего доминирования во всех регионах мира. We agree that Ukraine is used as a tool by West, guided by the United States, which wants to mobilize all Western countries to protect its dominance. Обсудили также ситуацию на континенте африканском, прежде всего в районе Африканского рога. We've also discussed the situation on the African continent, including in the area of the African Horn. Мы приветствуем усилия, которые предпринимают руководство Эфиопии, Сомали по нормализации внутренней ситуации в этих странах, готовы способствовать этим процессам. We welcome the efforts made by Somalia and Ethiopia to normalize the situation in these countries, and we are ready to support them. И в целом сегодня, в сегодняшнюю эпоху, когда Африка, как и другие регионы развивающегося мира, активно определяет шаги, которые необходимо сделать для укрепления своей идентичности, открываются дополнительные перспективы для нашего сотрудничества по линии России и Африканского Союза. Nowadays, when Eritrea and other African countries and other countries, developing countries of the world, are trying to undertake measures to shape and consolidate its identity, ties between Russia and the African Union can be very relevant. Ну и, безусловно, особое значение в этом смысле будет иметь готовящийся к проведению в июле этого года в Санкт-Петербурге второй саммит Россия-Африка, куда, разумеется, приглашен и президент Эритреи. And special importance is attached to the second summit Russia-Africa that will take place in July this year in St. Petersburg, and we've obviously invited the president of Eritrea. Мы также посетили площадь в Асмере, где стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Была очень трогательная церемония с участием местных жителей, школьников, красочно, хорошая музыка. Мы признательны за то, как бережно эритрейцы хранят память об объединяющем нас великом поэте. We've also visited today the place where there is a monument devoted to Pushkin, and there was a very touching ceremony with the participation of locals, of local pupils. It was accompanied by very good music, and we are entirely grateful to Eritrea for treating carefully the memory of this poet that unites our two countries. Я пригласил господина С.Лаврова нанести очередной визит в Российскую Федерацию. Надеюсь, он скоро воспользуется этим приглашением. I have invited Mr. Saleh to come to Russia one more time, and I hope that he will use this invitation. He will accept it. Thank you. Добрый день, издатель «Массауа», Россия-24. Сергей Викторович, подводя итоги африканского турне, скажите, пожалуйста, были ли достигнуты какие-то предварительные договоренности, которые в июле в Санкт-Петербурге могут получить уже какую-то практическую реализацию в саммите Африки?
Good afternoon. So my question is the following. Have you been able to reach any preliminary agreements that can be put into practice during the summit in St. Petersburg? Мы сейчас обобщаем те мнения, предложения, которые поступают от африканских стран в контексте формирования детализированной повестки дня саммита. Now we are summarizing the opinions we get from African countries in order to establish a detailed agenda for the summit. Эта повестка состоит из 4 крупных разделов. Это продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, передача технологий и здравоохранение. So this agenda includes 4 major sections. These are food security, energy security, transfer of technologies and healthcare. Это очевидные приоритеты для всего мира и особенно для Африки. These are obvious priorities for the whole world and for Africa in particular. И продовольственная, и энергетическая безопасность, и безопасность здравоохранения, понятно у всех на устах, но что касается передачи технологий, то это имеет особое значение для африканцев с точки зрения преодоления зависимости от внешних факторов, так скажем. As for food security, energy security and healthcare, these are questions considered by everyone. But as for the transfer of technologies, I think that this topic exactly can be very important for Africa to overcome its dependence on, let's put it this way, the third factors. Во всех странах, где проходило наше турне, и в Южноафриканской республике, в Эсватине, в Анголе, здесь, в Эритрее, мы слышали совпадающие оценки положения дел в сфере экономики, прежде всего с точки зрения растущего желания стран Африки и Африканского Союза сбрасывать негативные последствия колониального прошлого, которые, к сожалению, до сих пор весьма и весьма дают о себе знать. During this visit, we have visited South Africa, Eswatini, Angola, and now Eritrea, and we have understood that all these African countries share our approaches to economical issues, and we see the willingness of the African Union to get rid of the consequences of the colonial past that are still very visible. Вот, ну и готовящиеся сейчас договоренности к Петербургскому саммиту будут обобщены в политической декларации и в плане действий на 2024-2026 годы. So the summary of the proposal that we are receiving will be reflected in the political declaration and in the plan of actions for 2024-2026. Donald Porter, Russia Today. Mr. Lavrov, first I wanted to ask a little bit about the trade agreement that you mentioned between the Massauwa port and the Sevastopol port. What's the implementation looking like right now with that? And I'd also like to ask about the Tigray peace. What kind of steps can Russia take to help the post-conflict situation, and why hasn't the European Union basically done anything to establish peace over the last few years? Вы, наверное, неправильно меня поняли. Речь шла о том, что Севастополь и Массау установили побратимские связи, как города-побратимы. Эти связи имеют прежде всего культурное содержание. Maybe you have misheard. It is that Massawa and Sevastopol have established sister city relations, and they have, first of all, a cultural value. Перспектива развития морского порта и аэропорта Массау – это совершенно отдельная тема. Наши партнеры заинтересованы в ее проработке, и мы готовы им помогать. The perspective of developing our cooperation and the development of the port of Massawa and the airport is a separate topic, and our partners are interested in achieving that, and we are ready to help them. Что касается ситуации внутри Эфиопии, то мы приветствовали договоренность, которая была достигнута между эфиопским правительством и Национальным фронтом освобождения Тиграя. Она была достигнута при посредничестве президента Анголы господина Лоуренсо, а также бывших президентов Нигерии и Кении, Обасанджа и Кенианы.
We have welcomed the agreement reached between the government of Ethiopia and the People's Front of the Liberation of Tigray. And this agreement has been reached with the mediation of the current president of Angola, Mr. Lorenzo, former president of Kenya, Mr. Kenyatta, and former president of Nigeria, Mr. Obasanjo. Что касается вопроса о причинах тех или иных действий или бездействий Европейского Союза, я затрудняюсь эту тему комментировать. Сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского Союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. As for the reasons for some actions and the lack of those by the European Union, it's hard for me to comment on that. It's difficult to understand what their policy consists of now, especially bearing in mind that several days ago they have signed an agreement on a complete partnership with NATO. Они должны просто определиться, какое будущее они замышляют для себя самих. Здесь мы ничем помочь не можем, ну и мешать не будем. They need to decide by themselves what kind of future they envision for their countries. We can't help them there, and we won't impede them either. Yes. Dr. Fikrasis, Eritrea Profile Newspaper. This question is for His Excellency, Mr. Lavrov. The world is increasingly moving from one of unipolarity to multipolarity. How do you assess the potential for this shift to creating a world that is more just, democratic, and based on equal sovereignty of states? Moreover, what role do you foresee for Africa within this newly developing arrangement? Формирование многополярного мира – это объективный и неостановимый процесс. The establishment of a multipolar world is an objective and unstoppable process. И хотя коллективный Запад, США, находящиеся полностью под контролем США блоки НАТО и Евросоюз, все-таки пытаются обратить этот процесс вспять. Это тщетное усилие. Максимум, на что они могут рассчитывать, это некоторое торможение объективного хода истории. Though the collective West, the United States, NATO, and the European Union that are under the control of the United States are trying to reverse this process, their efforts are fruitless. The maximum that they can do is to slow this process down. И, конечно же, мы наблюдаем это в претензиях, которые Североатлантический альянс предъявляет не только в прежней зоне своей ответственности, но уже и на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. And obviously we see the claims made by the West not only concerning their former area of responsibility, but now the whole territory of Western countries. В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские, другие европейские делегации, которые с упорством достойным лучшего применения требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новых формах. We see a lot of delegations from Great Britain, from the United States, from different European countries who come to Africa and who are very stubborn and want to achieve the following thing. They want to make African countries stop all the cooperation with Russia and not to deviate from the common discipline. And their eventual goal is to come back to the colonial system. Но никакие визиты с менторскими целями, никакие гибридные войны, которые Запад развязывает, в том числе та, которую они развязали на Украине, не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового влияния и политического влияния. No mentoring visits, no hybrid wars, including the one that started in Ukraine, will impede the shapement of new political and economic powerhouses. Такие страны, как Китай, Индия, уже по многим показателям перегоняют Соединенные Штаты и других членов «семерки».
Such countries as China and India in many respects surpass the United States and European countries. В качестве влиятельных самостоятельных центров развиваются и Турция, и Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны. As self-sufficient and influential centers, there are, we can name such countries as Turkey, Egypt, Brazil, other countries of Latin America, Gulf countries. Все это будущие центры многополярности, ну и, безусловно, Африка является одним из наиболее серьезных центров, который обладает колоссальным потенциалом. These are future centers of multipolarity, and of course, Africa is also a center that has a tremendous potential. Это богатейший континент, в том числе с точки зрения природных ресурсов, которые ресурсы долгие столетия подлежали эксплуатации, и эту эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад предпочел бы сохранить и на данном этапе. Africa is a very rich continent, in particular from the point of view of natural resources that were used for many, many years by West. And West would prefer to maintain this exploitation policy till today. Насколько я понимаю, президент Анголы недавно предложил подумать о том, чтобы созвать саммит Африканского союза, как раз посвященный теме определению места Африки в формирующемся миропорядке, прежде всего с точки зрения экономического развития. As far as I'm concerned, Angola's president has suggested that a summit of the African Union should be convened to discuss the place of Africa in the new world order, especially in the economic area. Аналогичные тенденции мы наблюдаем в Латинской Америке, где сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна вот в связи с возобновлением его работы и полноправного участия Бразилии размышляет над тем, чтобы разработать собственные механизмы валютно-финансовых отношений, упоминают даже какую-то общую валюту, с главной целью обезопасить себя от тех цепочек, от тех механизмов, которые Запад контролирует и которые доказали свою ненадежность. Let's take the example of Latin America, where we can witness similar tendencies. The community of Latin America and Caribbean states have renewed their full-fledged work with the Brazilian participation, and they want to come up with the new mechanisms of payments, of transfers, and they are even considering of establishing a common currency in order to avoid the use of Western mechanisms that have already proven inefficient. Ну и, безусловно, укрепление регионального самосознания в районах развивающегося мира отнюдь не означает, что в многополярности нет глобального измерения. And of course, the growth of regional consciousness in the developing world doesn't mean that multipolarity lacks a global dimension. И воплощением вот этой глобальной многополярности, конечно же, является объединение БРИКС, которое объединяет 5 государств, но интерес к подключению, к работе которого проявляют больше дюжины стран. And the reflection of such multipolarity is BRICS. So far there are 5 countries there, but there are more than a dozen of other countries that are interested in joining this association. Тема развития связей БРИКС с другими странами будет одной из центральных на предстоящем саммите «Пятерки», который состоится в конце августа этого года в Дурбане, в Южной Африке. The development of potential, the development of cooperation between BRICS and its maybe future members will be discussed at the end of August this year at the summit of BRICS in Durban, South Africa. Так что часы истории, вот эти часы истории, многополярные истории, тикают в правильном направлении. So the course of history and its tendency towards multipolarity goes in the right order, in the right direction. Россия и Ангола укрепляют сотрудничество в космической сфере. Планируется его расширение. Будут две страны участвовать в совместном освоении космоса и создании, например, новых космических станций.
Я об этом подробно говорил в Лусаке. Да, после запуска ангольского спутника Ангасат-2 есть планы развивать отношения в космической сфере. По линии Роскосмоса эти предложения переданы нашим ангольским друзьям. So after the launch of the satellite in Angola, there are plans to develop to further strengthen and cement this cooperation in the outer space, and the relevant plans on behalf of Roscosmos have been submitted to Angola. Эти планы включают, в частности, использование российской системы ГЛОНАСС, но конкретные разговоры продолжаются. These plans include the use of Russian system GLONASS, but there are still talks on specific details underway. И завершающий вопрос. Здравствуйте, Сергей Викторович. Вопрос такой: на пресс-конференции в Эсватини и в ЮАР вы касались темы антироссийской пропаганды в западных СМИ и подчеркивали важность донесения правдивой информации о российской точке зрения внешней политики. Приходилось ли вам в ходе африканского турне сталкиваться со сложностями, вызванными распространениями западниками недостоверной информации, искаженной информации о действиях России? Спасибо. Ну, и в Южной Африке, и в Анголе, и в Эсватине были представители СМИ, которые откровенно представляют интересы информационной машины Запада. Правительствам этих стран об этом хорошо известно. Да, были такие попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, в общем-то, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа. Yes, in South Africa, Angola, and Eswatini, there were representatives of mass media promoting the Western point of view, and the governments of these countries are aware of that. So they try to distort the information about our visit and to convey the point of view of the European Union and of the United States. Вы можете посмотреть в интернете, как пару дней назад Евроньюз комментировала нашу поездку в Южноафриканскую республику, сообщили, что Лавров туда направился, хотя это вызывает негативную реакцию в стране. So you can take a look on the internet at what Euronews, for example, published a couple of days ago, commenting on our trip to South Africa. They said that Lavrov had gone there despite the dissatisfaction of the South African side. Наши партнеры в Африке, как и в других странах, это прекрасно понимают. Our partners in Africa and in other states understand that very well. И мы с ними говорили о том, как вот те же события, так или иначе связанные с ведущейся Западом через Украину гибридную войну, как они освещаются в российских средствах массовой информации и там у них. So the actions are linked to the hybrid war, which was unleashed by the West, and it is waged through Ukraine. And you can see the difference between how these events are broadcast and covered by Russian media and European ones. Несмотря на известную критику, которая и в России звучит в адрес некоторых наших государственных и иных каналов, все-таки любой репортаж об отношениях России с Западом содержит в себе прямые цитаты, прямые высказывания западных лидеров, которые выступают в резко антироссийском тоне. И потом уже наши комментаторы, наши политологи реагируют на это. Despite the criticism that exists towards our state channels, and it exists even in Russia, I would like to say that in any report you can see direct quotations of Western leaders that convey the anti-Russian sentiments, and only after that Russian mass media react and respond to that. Я вот не поленился, в ходе командировки смотрел западные телеканалы, там никакой речи о том, чтобы презентовать хотя бы частично российские аргументы, вообще не идет. Там только свои слоганы. Вот этими лозунгами эти каналы вещают на телезрителей. During my trip here to Africa, I've watched some Western TV channels, and there were no arguments, not even a part of them, no arguments by the Russian side, only their traditional Western mottos. Ну и то, что вот произошло с Арти, с другими нашими
каналами в части закрытия их представительств под тем или иным предлогом, по тому или иному поводу. Это тоже показывает, как Запад выстраивает свою информационную, хотел сказать, работу, но, в общем-то, войну, конечно. So what happened to RT and other channels of ours whose representations have been closed also show us how Western conducts, I would say work, but it wouldn't be correct, it's war. В 1990 году в ОБСЕ по инициативе Франции единогласно была принята декларация о праве каждого человека на доступ к информации из любых источников, внутри своей страны и за ее пределами. In 1990, in the OSCE, upon the French initiative, a declaration on the access to information has been adopted consensuously, provided it set forth the provision of access to information from any parts of the world. Вот в последние годы, уже давно, совсем не после начала специальной военной операции, эта декларация, эти торжественные обязательства системно разрушаются группой западных государств, во главе которых стоят несколько стран, в том числе и инициатор этого документа Франция. And long ago, long before the special military operations, Western countries started to destroy this system, and even including France, who was the author of that initiative. Мы совсем не горели и не горим желанием ограничивать работу средств массовой информации, но в ответ на абсолютно враждебные, агрессивные, порой даже хамские действия партнеров по отношению к нашим СМИ, к нашим журналистам, вынуждены отвечать взаимностью. Но свободу информации, свободу доступа к информации начали разрушать наши западные партнеры. And we never wanted, and we don't want to restrain the freedom of mass media, and despite the flagrant rude actions by the West, we would like to say that that's not us who started doing that. Your Excellency, Mr. Usman, my question is to you. African countries, as you know, including Eritrea, have been the victims of Western intervention. Yet now they seem to be standing up and resisting. What are your comments on this issue? He did not listen to your statement. Sorry, I didn't hear you fully. As you know, African countries, including Eritrea, have been the victims of Western intervention, as we know all. Yet now they seem to be resisting and standing up. What are your comments on this issue? It is true that they are standing up against any intervention. In principle, as not only in principle, in practice too, we have been against this intervention since many years ago. And still we are against this, and we don't want to be victims at the same time. Yes, Africa, as it was mentioned before, it has got about 60% of the international resources are available in Africa, but Africa is unable to make use or to make use of these what you call resources. And we need, very good relationship, partnership in all aspects. But the West, as we know, they are always to exploit the countries like in Africa, and they have been exploiting for so many years. And we say now we don't want to give them any room for the exploitation. And that's why we all the time in the forefront to fight against such kind of interventions,
such kind of what you call exploitations against the West, which is the leading factor is, of course, United States. And I say we have to have our own partnership. And I'm not saying that we have to create our own blocks, but we say, as it was in what you call 30 years ago, it was a Cold War. There were Cold War, the nations were divided in two camps. And now we don't want such kind of camps, but you see, we want to have very good relations with different types of what you call governance. But we say we insist, and still we are working on it, that unipolar policy, unipolar what you call system has to be destroyed. And a new system, multipolar system, also has to come up, so we may be able to exploit our resources in Africa. So that's why we are in partnership with Russian Federation, and also we are in partnership with, as he was mentioned, with China and other East African countries, like not East African, it's European countries, no, Asian countries like India, and other countries also could follow. Therefore, now we are in a very good position, and my president today has discussed on this issue, mainly that the Korean War, the cave, we call it the Crimea, not Crimea, but Ukrainian war is not only Russian war, it is a war, it is our war. We are fighting it, we are in the forefront, and we supported China, Russia, in the General Assembly, and what you call in other spheres of what you call of the United Nations meetings, like in the human rights issue. Eritrea is the only country who voted for what you call for Russia. And also in General Assembly, Eritrea is the fourth one who voted, who supported what you call Russia. Other countries also supported it, but they abstained because they are afraid of the hegemonic attitudes of United States. Thank you. You are welcome. For your hospitality. Thank you very much. Thank you. Thank you.